Assalamu Alaikum. So in the previous class, this is the third class of physics, and what is our chapter name? Forces in fluids. So in the previous class, we were discussed about the buoyancy and the Archimedes principle. So in this class, we are going to discuss about the flotation. What is flotation? So before that, in your text there is an experiment. In page number 12 you can see that take an aluminium foil and flatten that aluminium foil. Okay, so what is take an aluminium foil flatten take an aluminium foil and flatten that and dip it in the water dip what we can see it sink or not sink float it float it does not sink. What is the reason behind it? It does not sink. That is sink shape flattened shape, so it does not sink. Like that aluminium foil just fold it then dip it into the water. What we can see, it is sink. Sink. So this is our experiment. Okay. And next we are going to discuss about the principle of flotation. What is the principle of flotation? Okay. So, what is the principle of flotation? We will discuss it. According to the principle of flotation, weight of the floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. So what is the principle of flotation? Weight of the floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. That is, floating body weight ennu parayunnathu adil ninnum displace cheyyuna fluid inu equal aayirikkum. Manasilayo? That is, in the first class we were discussed about that. When we dip something in the water will displace. Water displace cheyum. Adannu parayumbo enganeyirikkum nammal edu vastuvaano dip cheyidathu adinte weight ne equal aayirikkum. That is the adanu nammal paranjathu. So like that, in principle of flotation, the weight of the floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. And the second assumption is volume of displaced fluid is equal to the volume of the body. Okay, that is displace cheyidinte volume edu object aano ittadu appam adinte volume undallo volume of the body endayirikkum equal aayirikkum. Okay, that is, when a body is fully immersed in a fluid, the volume of the displaced fluid will be equal to the volume of the body. That is, displace cheyidekkunna liquid allengil endano displace cheythu adinte volume body volume equal aayirikkum. That is the principle of flotation. That is, weight of the floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. And there is a second assumption, volume of displaced fluid will be equal to the volume of the body. This is the principle of flotation. Okay. So in your text you can see in detail. Check the text. Okay, this is the principle of flotation. Weight of the weight of the displaced body is equal to the weight of the fluid, and when a body is fully immersed in a fluid, volume of the displaced fluid will be equal to the volume of the body. That is the principle of flotation. Okay, in your text there you can see so many questions related to that. Identify the reasons for the following based on what you have learned. A piece of stone experiences a loss of weight inside the water. That is, a piece of stone experiences a loss of weight while inside the water. Water nagathaagumbo endana adayithu a piece of stone experiences a loss of weight while inside the water. Water nagathu aayirikkumbo avade endilla weight illa. What is the reason behind it? This is the main theme of this chapter. What is the reason behind it? Because the water exerts an upward force. That is the answer for it. The water exerts an upward force. So the second question, though an egg sinks in pure water, it will float on salt water. What is the reason? That is, the egg pure water egg sink pure water. When we take the pure water and we just dip an egg into it, what happens to that egg? Egg it will float on. അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോയി എഗ്ഗ്. ബട്ട് നമ്മളൊരു സെലൈൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ വെൻ വി ടേക്ക് ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് വി ഡിപ്പ് ദ എഗ്ഗ് ഇൻ ടു ദ സോൾട്ട് വാട്ടർ, വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സിങ്ക്, ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ. ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും, സിങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബോയൻസി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ആണ് അവിടെ. ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി, ബോയൻസി ഗ്രേറ്റർ ആണ്. അതായത് വാട്ടറും എഗ്ഗും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതിനായിരിക്കും ബോയൻസി കൂടുതൽ?
വാട്ടറിനല്ലേ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അതായത് വെൻ കമ്പയറിംഗ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് സാൾട്ട് വാട്ടർ വിച്ച് ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി, ദ സാൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി, സോ ദ എഗ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ, അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് താഴെയും ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ കുറവുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും, മുകളിലും അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ്, സാൾട്ട് വാട്ടർ ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി, സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, താഴെയാണ്. അതായത് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, മുകളിൽ കിടക്കും, അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ദ എഗ് വിൽ ഫ്ലോട്ട്, എഗ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. Okay, there are two another questions, so you find out the answers. Two questions I answer it, and the remaining two questions you just find out the answer. Okay, and now next we are going to learn about the relative density. What is relative density? Okay, relative density. So what is relative density? Okay. So density of, when kerosene and water are taken in the same vessel, kerosene will be seen floating on water. You know that this is because the density of kerosene is less than that of water. അതായത് വാട്ടറും കെറോസിനും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, you know that എന്താണ്, നമ്മൾ when kerosene and water taken in the same vessel നമ്മൾ വാട്ടറും കെറോസിനും എടുത്താൽ ഏതായിരിക്കും മുകളിൽ വരുന്നത്, kerosene ആയിരിക്കും. What is the reason behind it? Kerosene has less density than water. വാട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തായിരിക്കും, less density ആയിരിക്കും. Kerosene has less density than water. Okay, that is the reason why the kerosene floats on, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്, seen above the water. Okay. So density of water is 1000 kilogram per meter cube. What is the density of water? 1000 kilogram per meter cube. 1000 kilogram per meter cube is the density of water. Okay. So densities of other substances are often stated in relation to the density of the water. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്, റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി. ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാട്ടറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട്. ഡെൻസിറ്റീസ് ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഓഫൺ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് വേറെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിനോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് the density of water is the density of the substance. അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വി ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പോഴും എത്ര ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആണെന്ന് നോക്കും അല്ലേ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസും. അതാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ. So what is the relative density of water? 1000 kilogram per meter cube is the relative density of the water. Okay, relative density of kerosene നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, we already learned that relative density is always we compare with the density of water. So relative density is equal to what? Relative density is equal to density of kerosene. Density of kerosene. Density of kerosene divided by, നമ്മൾ ഏതുമായിട്ടാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് water. Density of kerosene divided by density of water. Okay, so in this way we can find out the relative densities. Always relative densities compare with the density of water. And how we find the relative density of kerosene? Relative density of kerosene is equal to density of kerosene by density of water. Then what is the density of kerosene? 810 kilogram per meter cube. Okay, kilogram per meter cube. Then what is the density we are എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഏത് യൂണിറ്റിലാണ്, കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ആൻഡ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് 1000 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറോസിൻ ഈസ് 0.81. When we നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും when we said about the relative density of any substance, we just related with the density of water. Here we find out the relative density of what? Relative density of kerosene. Relative density of kerosene, and the relative density of kerosene is equal to density of kerosene divided by density of water. And density of kerosene 810 kilogram per meter cube, and density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube. Then we get 0.81.
one, the relative density of kerosene. So എന്താണ് relative density ൽ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, relative density has no unit. ഓക്കെ, ഇതൊരു റേഷ്യോ അല്ലേ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ്. ഇത് റേഷ്യോയിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്തില്ല, യൂണിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ്, വാട്ടർ എത്ര ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, സബ്സ്റ്റൻസിന് എത്ര ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ്. Then hydrometer is a device that is used to measure the relative density. ഏത് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടാണ്? ഹൈഡ്രോമീറ്റർ. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. ഏതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ? ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലാക്ടോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആർ സെയിം. ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെയും ലാക്ടോമീറ്ററിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെയിം ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ലാക്ടോമീറ്റർ? ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലാക്ടോമീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്. മിൽക്കിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലാക്ടോമീറ്റർ. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്തിനാണ്? ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്. ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ. ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് ലൈക്ക് ദ ലാക്ടോമീറ്റർ. ലാക്ടോമീറ്ററിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നതും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും. യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലാക്ടോമീറ്റർ. Lactometer and hydrometer. Hydrometer, what is the device used to measure the relative density? Hydrometer. Okay, hydrometer is used to measure the relative density and lactometer is used to measure the purity of milk, and the working principle of hydrometer and lactometer is same. Okay, so in this class we were discussed about the principle of flotation and the relative density. These two things are we were discussed in this class. Hope you have understand that. So in the next class we will discuss about the Pascal's law. It's an important thing, and you also watch the two previous videos related to this, then only you can understand this concept also. So now we can wind up the class. Thank you.